أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, one of the great blessings for this ummah, especially on the day of Friday, is that Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wasallam prescribed and recommended a great and a unique surah to be recited on this day. And this surah, which is namely Surah Kahf, which we are just reflecting upon the verses of this blessed surah, because this frees one from many confusions and it shatters false illusions. The greatest fitna and illusionist, Dajjal, about that the Prophet ﷺ said that this surah, the 10 verses of this surah, can save oneself from such a great fitna. And in this surah, there are so many, in this blessed surah, mentions different fitnas which a person can go through in this life. The verse 7, which you can see on the screen, of this surah, opens and unfolds the reality of this dunya and the attractions of the dunya and what we are pursuing, me and you, day and night after them. Now the maker, the creator has given a statement, a reality of these things. He is saying, I have created this something for else, and we are actually taking it for something else. So who is going to win? If a manufacturer of a aeroplane says that I have manufactured this plane to fly, and we use it to traverse our journey in the desert or on the water, so obviously it's going to fail, and we are going to be very much stressed out and destroy ourselves, because the manufacturer, the person who have made this, has already mentioned that this is for this. Cars are made, things are made, this material is made, this material is fireproof. They say this door is fireproof, this is not. So we listen very carefully to the person who have made. But creation of this dunya, and Allah Azza wa Jal refers here to that whatever is attractive on the face of the earth. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi, we have placed all that is in the earth as an ornament, as a zina, as attraction. This attracts people. And in another verse, al-malu wal-banun zinatul hayat ad-dunya, which we will also reflect upon, which Allah Azza wa Jal mentions, wealth, children, fame, name. So what is basically human being, they are trying to do, meaning those who are not on the path of the sunnah, the path of the salihin, the path of the awliya. What all of us, what are we trying to do? We are
trying to find perfection. We are all trying to find perfection. But the problem is, the perfection does not exist here. This is the major problem. Major problem. So a person who wants to beautify themselves, they do plastic surgery, they do this and other things. What is the actual thing they want? What is they want? Nothing wrong they want. They want perfect beauty. But does not exist here. Others who look after their health very much, are very health conscious, make this actually their objective and spend a lot of money. What do they want? Perfect life. This life does not end. But you and me can reflect upon that. It's not a rocket science, not even believing in the unseen. It's a witnessed fact that can this happen here? यानी सूरत कहफ जो है वो इस पे गौर करने के लिए हमें फरमाया जा रहा है। अल्लाह फरमाया जो भी मैंने इस दुनिया में जीनत पैदा की है, जो कशिश पैदा की है, ये इसका मकसद क्या है? अल्लाह पाक कोई और मकसद बयान कर रहा है, हम कोई और मकसद ले रहे हैं उससे, तो जीतेगा कौन? धोखा किसके साथ होगा? हारेगा कौन? हम क्या कर रहे हैं कि इधर जन्नत की तलाश इधर कर रहे हैं कि कमाल मिले हमें। जो मैं मिसाल दे रहा था, बंदे हम जो मेकअप ये वो कोशिश करते हैं किसी हद तक, कुछ फिर इससे भी ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। वो किस लिए? कि वो चाहते हैं कि हमारा चेहरा ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। सेहत का ख्याल बहुत ज़्यादा करना कि हम जिंदा रहें कि, लेकिन क्या जिंदगी हमेशा मिल जाएगी बंदे को, चाहे वो जितनी कोशिश कर ले? ये सवाल है। देखा ना इंसान की सोच। फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू रिफ्लेक्ट अपन, इट इज इनवाइटिंग इट। वंस यू रियलाइज दिस ट्रूथ, इट फ्रीज यू। एज ईसा अलैहि सलाम सेज, द सीक द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल फ्री यू। फरमाया हक की तलाश करो, हक तुम्हें आज़ादी दे देगा, जहालत तुम्हें गुलाम बना देगी। तुम बिल्कुल एक ऐसी रेस में, यू विल बी इंक्लूडेड इन सच अ रेस यू आर पार्टिसिपेटिंग विच डज नॉट हैव एन एंड। भाग भाग के इस अल्लाह पाक ने मिसाल दी इसी सूरत में। फरमाया जो अहले दुनिया है, जो इधर दोज हु आर ट्राइंग टू परस्यू परफेक्शन, घर जो है ठीक है, घर अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत भी होना चाहिए, that it should be beautiful, it should be, but you will never get a perfect house. It has to actually, it has a date, it has an expiry, it will have imperfection. Things which look good to you, tomorrow they will not look good to you. So things which look very perfect to you now, really they're not perfect. Even temporarily you are being duped, you are being deceived. How? Imagine when cars came out in the beginning, 18 or some whatever, Mercedes car, the Toyota or actually BMW or Ferrari, whatever. Now when they were manufactured in first time in 19th, the person who was driving, he was thinking, I have got perfect car. And he was very much arrogant and proud. Now it will be a joke. So what's wrong? What's the reality then? Why is it a joke now? Why people will laugh? He's embarrassed to now actually even sit himself, and he wants to sit him. At that time they were thinking it is perfection, but this is now it's known it's not perfection, it's something else. That's what's happening to now as well. After 100 years, my car, my Ferrari, your BMW, is actually Lamborghini. People are going to laugh after 100 years. They will laugh if someone has that.
Simply be embarrassment. But now very proudly we show each other here, there, I have this, and feel good about it. It's deception. When mobile phones came out in the 1980s, first phone came out, very simple, so big phone, and they were everyone, whoever could afford, it was like you may say a box, actually a carton of juice here, but they were proudly only. And all they could do is not even make calls everywhere. There's a limitation. But now they're embarrassed to take out. Yeah, this is iPhone, when smartphone came out, others actually were embarrassment. Now the others are thinking. Same thing is going to happen after 10 years to these, what we have now. You have iPhone 15, 16, whatever, and that time this will. So try to understand, you have to reflect, you have to think so that you are not defrauded. Because Allah Azza wa Jal speaks reality. For us, it takes time to get to that reality. Understand now and you will be comfortable, you will be free. All these issues, problem which is coming from dunya, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned here, the zinat Allah, that we are using it for some other reason, to find perfection here. I want perfect rule. What is the politician or we want? There were people like Fir'aun and Yazid who tried to perfect their rule. They didn't want to end it. But did it stay? Was it perfect? They had everything, whatever they wanted at their aid. Now recently there have been many Muslim, actually you may say leaders, where are they, in Arab world or otherwise, the governments, other things. So this is what is being, this you have to learn. You won't find a perfect life here. By default, this is deception. It's fake. To find reality in fake. A person says, oh, this machine, this phone is fake. And what I am going to do? I am going to find original battery in there. I'm going opening it. Hey, why are you opening it? Hey, I have to find original battery. A good quality battery. When the whole phone is fake, everything inside fake. So when the dunya is, Allah Azza wa Jal says, is mata'ul ghurur, then whatever it contains, except Allah Azza wa Jal and things related to Him, they are all actually. So what's happening? Finding perfection, people are upset. The Islam teaches that this dunya is not perfect. It's perfect for testing, but it's not perfect like Jannah. The perfection in Jannah, don't try to find it here. You won't find. Like Maulana Jalaluddin Rumi, rahmahullah, say, he explains this fact. He says a person was going along nighttime, and another one was actually on the street finding something, his head down and finding here, there. He said, thought I'll help him. He said, brother, what have you lost? Can I help you? He said, I lost key of something, my treasure box. He said, okay, let me help you. He also looked around here, there on the street. It was actually dark. He said, he couldn't find as well. He said, have you got any idea where you dropped the key? We are in the street. He said, I didn't drop on the street. Where did you lose it? Inside the house. He said, when they're inside the house, why are you finding outside actually with this lamp and in the dark night? And why not it's inside? He said, inside the room where I lost is complete pitch dark. And here it is little bit light in the street. So I thought I'll find it here. See, when it's not there, no matter you have so many, sun comes out even, it will not be there. This is the same
actually reality being explained. That perfection in Jannah, all these things which we are going to find, the pleasures here, because we are living in this dunya, we find light. Jannah is unseen, is in darkness, meaning behind the veil. This dunya is in the light. And we are finding it here because we are here. But that key is there. So you can take another. And this way you can also understand, and you may say many things, and you can accept certain things which otherwise you won't. For example, a person is disabled. He doesn't have eye. He doesn't have a leg. He was by birth blind or whatever. Those people who are trying to find perfection, they have a big problem with this. They themselves will be completely upset. Many commit suicide. Many parents become, meaning so much depressed because of why this is happening and things. But here, who understands the reality of life, they can easily accept. They say, this is will of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah says that this is imperfect world. Allah never said everything will be perfect here. So, okay, I don't have an eye, it's imperfect world. Many people don't have life. Okay, if I don't have this disability, or I have autism, or I have this, or I have certain disease, now I've developed cancer. So what shall I do? Those who are trying to find perfection, they will be very much in pain, agony, because they are trying to seeing others, oh, the other person doesn't have, oh, I have this, because they are trying to find perfection in there, in this dunya, in project. And those who know this is, as Allah said, لِنَبْلُوَهُمْ, this is to test you, that person have no problem. He said, okay, yes, it is a test, but I will go through it. If it's musibah, I will do sabr, because this is not Jannah, this is not perfection, doesn't belong here. Perfection is not here. Perfection is in Jannah. There's no, you may say, deficiency, shortcoming in there. So half of all of our worries is because everyone is pursuing perfection. I'm going to get divorced, my wife has this problem. Why this? Because this person is trying to find a perfect wife. Perfect wife either is Hur, or when your wife get into Jannah. Here she's never going to be perfect. And this is staunch reality which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said very clearly. He said that the example of women, they were created from the rib of Sayyidina Adam alayhi salam, and the rib, the beauty of the rib, like we have ribs around, they are bent slightly. If you try to straighten, it will break, because its beauty is there. So, meaning they have different nature. They can't have same nature as you. They can't actually be as men. Men have different nature similarly. तो ये जो तलाश है, जन्नत की तलाश दुनिया में हम जो कर रहे हैं, तो परेशानी होनी है ना. यहाँ हूरे ढूंढ रहे हैं, हूरे यहाँ है नहीं, तो उसीलिए परेशानी है. तो जिस बंदे को ये समझ आ जाए बात, whoever understand, वो बीवी भी कहे भी भाई खामंद अच्छा है, लेकिन इसमें ये 2-4 ऐब हैं, चलो ये जन्नत नहीं है, यहाँ जन्नती मर्द नहीं होते. यहाँ तो अब दुनिया है, आम है. अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम है, अहले बैत कराम सहाबा रिजवान अजमाइन वो दुनिया से चले गए. अब तो ये है कि किसी में कुछ खूबियाँ होंगी, किसी में कमियाँ होंगी. वो रिश्ता कमाल का आपको यहाँ नहीं मिलेगा. और अगर मिल भी गया कि आपकी तबीयत है, तो वो हो सकता है वो बूढ़ी हो जाए, हो सकता है वो बीमार हो जाए. फिर कहाँ, फिर भी वो रिश्ता नहीं रहा, वो ताल्लुक तो नहीं रह सकता, वो तो नहीं रहा. चलो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन दूसरा मसला मौत आ गई है, तो फिर क्या होगा? ये देखें, बात ये आयत छोटी सी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी हकीकत बयान की गई है. ये जितना सोचेंगे उतना आपको समझ आएगी दुनिया के बारे में, और जितना दिमाग बंद रखेंगे और दूसरों की नज़रों से
You will see the world through the eyes of advertisements and marketing and kuffar, the more confused you will go. Meaning it's okay for you to have imperfection. So that person, half of the stress just goes away. ठीक है, मेरी पाँव खूबसूरत नहीं है, हाथ हैं तो ठीक है, ये जन्नत नहीं, ये दुनिया है. मेरे बाल जो है ये हो गया, वो हो गया. So many people are so much worried and they overstress and overthink that they even develop suicidal tendencies. Body आपकी नहीं है, business आपका perfect नहीं है, job, career is not perfect here, you for example. So don't pursue perfection. Perfection belongs to Allah Azza wa Jal. वो अल्लाह पाक जो है वो हर सिफत उसके लिए. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, Nabi alayhi salam, perfect थे. He alayhi salatu wasalam was the perfect. But he did not get even perfect people in his lifetime. Abu Jahal, Abu Lahab, which people he lived with, they were not perfect. Many of them actually were not, went against him. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the perfection of the Prophet alayhi salatu wasalam, आपका हुस्न और आपका जो जमाल कहते हैं सहाबा इकराम, the Sahaba Rizwanul Alim Ajmain, they say that they describe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in a strange way. कभी आपने इस तरह सोचा नहीं, सुना नहीं होगा बजाय इस इन सहाबा इकराम से. वो फरमाते हैं कि जो कोई बंदा भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में जाता, सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ फरमा होते और वो बैठा होता मजलिस में, he was sitting there was so much light and fragrance coming from where he ﷺ was sitting कि खुशबू के हुले, यानी जैसे हवाएं खुशबू की आ रही हैं, और इतना नूर और उसमें मैग्नेट की तरह इतनी कशिश है. तो वो कहते हैं कि इतना दिल चाहता that they say that when Rasulullah ﷺ was sitting, we were sitting with adab, but the fragrance emanating from him and a kind of light actually around him, beauty around him, was attracting like a magnet. Magnet ki tarah wo, it used to force us, as though it used to force us to look at him. फरमाया कि वो हमें मजबूर करती कि हम देखें कि इतनी कशिश, इतनी खूबसूरती, इतना नूर है और इतनी खुशबू आ रही है तो हम देखें. लेकिन कहते जो ही हम अपना चेहरा ऊपर करते, थोड़ा सा आंखें, इतना जलाल और रौब था कि हम देख भी नहीं सकते थे. They said as we raised our eyes, as we used to raise our eyes, the dignity, the waqar, the honor, the awe, the jalal was such that we could not see. So it's very few Sahaba Rizwan Ajmain who have seen Rasulullah very clearly and have described him. Very few. And the reason is this. The very reason. Only those people who were his friends, because they've seen him from childhood and youth, Sayyidina Abu Bakr, Umar, Usman, all these people, or the Ahlul Bayt, people who were living at home, they were used to now seeing him, he was family member. But others, they could not describe the Prophet ﷺ. Hazrat Amr bin Aras radiallahu anhu was ill near his death, and one tabi, because at that time, you see, when the sun is not there, people look at the moon. They say, oh, the moon is beautiful. The moon is enlightening the light. So when Rasulullah ﷺ departed from this world, now people looked up to the Sahaba Ikram. They were like moon or stars. So the Tabe'in, one living in Egypt, some of the young people, they said, oh, let's go today and sit with the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Let's go and sit. We didn't get opportunity to be with the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने सोचा कि हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत ना पा सके, ना उनको देख सके, चलो एक ये सहाबी हैं यहाँ मौजूद, चलो आज उनके पास बैठते हैं, जाके उनकी बातें सुनते हैं, उनकी सोहबत में बैठते हैं। तो वो आ गए, तो उन्होंने, वो लेटे हुए थे, ही वॉज लाइंग डाउन ऑन हिज बेड, सो दे स्टार्टेड टू मसाज हिम। किसी ने पाँव पकड़ लिए, किसी ने हाथ पकड़ लिए, वो उनको दबा रहे थे। एंड दे वर आस्किंग क्वेश्चन एंड ही वॉज डूइंग नसीहा एंड आंसरिंग देम। So much so that one of them asked that, did you accompany Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Makkah, in Medina? He said, yes, many times. He said, did you accompany him in wars? He said, in wars, in masjid, everywhere, we were with him. So he was answering them very happily. And then, did you used to attend the majlis of the Prophet alayhi salatu wasalam? He said, yes, we were always there. He said, then could you, if you don't mind, could you describe us Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? When they said this, he sat up like he became angry. He sat up and all people who were massaging, they stopped. He said, you have not been in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that's why you asked this question. But how dare you ask this question? I was in the company of the Prophet for so many years, day and night sometime. But in an entire life, I was not able to see him clearly with my eyes open, staring at him due to the adab and the awe and the jalal and the dignity which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had. So if you ask me, I cannot describe you. So you find his description from Ahlul Bayt or his friends or non-Muslim, because non-Muslims, they looked at him. So the most vivid description was from Sayyida Ma'bad radiyallahu ta'ala anha, whose story is famous, that Prophet Islam was migrating from Makkah to Medina. In between, he stopped to rest or to eat something, to drink the goat, and it became filled with milk. And she was very much astounded, surprised, and looking very clearly to the Prophet ﷺ. And then he ﷺ even gave the milk to her and gave dua and went. So after her husband came, and he even could feel, he said, have someone been here in our tent around our house today? She said, why are you asking? He said, I can smell a certain kind of fragrance which I never smelled before. And there's a kind of light. She said, yes, I didn't know who he was, but he was a blessed, Mubarak. He was a Mubarak. She named this to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam because she didn't know him. No, she was Muslim. So he said, here a Mubarak, a blessed man came. And then she described the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which comes in the books, and the ulama and the shamail, they read. After she became Muslim, she was not being able to see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his face like that as well. The clarity she saw before. So this was Rasulullah alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam. So I'm saying that beauty, perfection belongs to Allah Azza wa Jal, the Prophet alayhi salatu wasalam, or Allah subhanahu wa ta'ala has actually given that in Jannah. Here, according to this surah, which shatters the illusion and of this deception of dunya that Allah Azza wa Jal mentioned here, that yes, the beauty and the zina of this world is in order to test you. It's not for you to pursue this as perfection, because perfection still doesn't belong. So a millionaire, a billionaire person still gets old. There is imperfection. Still death comes. The governments change. The businesses change. Moods change. All other things actually happen.
So what is the purpose? Allah Azza wa Jalla, He's mentioning ayyuhum ahsanu amala. That the purpose this was created was in order we may try them which of them is best indeed. So that is the actual purpose, that Allah Azza wa Jal wants to see the best deed from you, the best deed, the best behavior, conduct. So wealth is there, so He wants to see the pursuing through halal means. He wants to see you are pursuing in a best possible way. He wants to see that you are spending actually on the way of Allah subhanahu wa ta'ala. The women, the beauty of women is there. He wants to see that you are adopting the way of nikah. You are avoiding zina. So nikah is ahsanu amal, it's one of the best amal. Zina is actually the worst one. So all these things actually are there to bring your best deed out of you. But if you give the worst deed out, then you really fail the purpose. This is going to leave anyway. In the next verse, Allah subhanahu wa ta'ala said, وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرْزًا. Then we will surely reduce all that is on it to a barren dust. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ, ये आयत लाएं, ये presentation पे लाएं. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. So next verse Allah subhanahu wa ta'ala says that then we will surely reduce all that, what? All that zina, all that beauty in barren dust. So the amal will stay there. The best amal which you have done, that is going to stay there. That's not going to go to dust. That is going to go forever and ever, decorating you. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Allah has made a portion in Jannah, a place in Jannah many times bigger than this earth for everyone. But if the person he doesn't go there due to his bad deeds and things, then actually his share is given to another Jannati, another paradisal person of paradise is given. But there is no lackness there. यानी एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर बंदे के लिए जो इस दुनिया में पैदा हुआ है बच्चा, उसके लिए जन्नत में अल्लाह ने जगह बनाई हुई है, वो जा सकता है जन्नत में चाहे तो। लेकिन फरमाया जब वो अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहता गलत अमल करके, तो फिर वो किसी जन्नती को उसका वारिस बना दिया जाता है। तो ये हमें ये चीज़ बता रही है कि देखो ना, अल्लाह पाक ने हमारे लिए प्लॉट भी अलॉट कर दिया है। Allah has allotted a plot to us and place is there. It's not a matter of Allah ने जन्नत बनानी है या कोई चीज़ नहीं है. All you have to actually do is to qualify. So understand this reality. ये बात आपको समझ आ जाएगी. This is imperfect world, only perfect for testing, not perfect for living. So in all spheres of life, don't go after perfection. Otherwise you will be upset, always stressed out, because things actually will be going against. And a person who understands this reality, he will even bear, he will accept. If he is poor, he doesn't have millions, he will accept that this is the reality. This is imperfect world. It is in Jannah where I will have infinite wealth, not here. I have disability. It is in Jannah where everyone will be perfect. I have illness. It is Jannah where there will be no illness. I am too long or too short or whatever. It is in Jannah where I will have ideal height, not here. Here I am having marital problem. यहाँ मेरे मियाँ बीवी के मसले चल रहे हैं. तो ये जन्नत है जहाँ वो नहीं है. यहाँ दुनिया में ऐसा ही होना है. इसको कबूल कर ले और या गुजारा करे. जैसे कुरान मजीद में फरमाया अल्लाह पाक ने, या तो अच्छे तरीके से रहो. आप देखें ना कितनी खूबसूरत बात कुरान ने की मियाँ बीवी के बारे में. फरमाया कि या तो अच्छे तरीके से रहो और या अच्छे तरीके से जुदा हो जाओ. अगर नहीं रहना तो जहन्नम तो ना बनाओ एक दूसरे के लिए ज़िंदगी. अब ये कहाँ की अकल और कहाँ का इंसाफ और कहाँ की हिकमत दानाई है. देखना मैं दरमियान भाई नहीं रहना ना रहो, कोई मसला नहीं, लेकिन अच्छे अंदाज से जुदा हो जाओ.
جیسے ایک بزرگ تھے تو ان کے نہیں گزارا ہوا، تو کسی نے پوچھا ان سے بھی کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں جو ہے ہمارا آپس میں مسئلہ ہے، کوئی بتانے والی بات نہیں ایسی. پھر جدائی ہوگی، طلاق ہو گئی، پھر کسی انہوں نے پوچھا جی کیا ہوا ہے، اس نے عورت نے کیا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں شرم کرنی چاہیے کسی غیر عورت کے بارے میں بات کرتے ہوئے. اب وہ نہ میری بیوی رہی، تمہاری ویسے ہی تعلق نہیں ہے، تو آپ کیوں بات کر رہے ویسے ہی. تو مطلب جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، ان کا معیار یہ ہوتا ہے اچھے طریقے سے رہتے ہیں، نہیں بھی گزارا ہوتا کوئی ایسی بات نہیں، پھر وہ اچھے طریقے سے جدا ہو جاتے ہیں. احسان وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی اب یہاں بھی دیکھیں نا، آپ جانتے ہیں، میں آپ کو مثال تو صحابہ تابعین کی ہزاروں، لیکن ہمارے لوگ فلم سٹار کو ادھر سنتے ہیں ادھر سنتے ہیں، سیاستدانوں کو دیکھ لیں. یہ جو پہلے پرائم منسٹر عمران خان تھے پاکستان کے، ان کی شادی ہوئی، نہیں گزارا ہوا، بیوی ان کی ادھر ہے، تو آپ دیکھ لیں وہ کبھی انہوں نے ایک بیوی میاں بیوی ایک دوسرے کو یہ غلط ہے، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بلکہ جب اس پر مشکل ٹائم آتا ہے وہ جو جمائمہ ہے وہ اس کی مدد کرتی ہے، اس کو کہتی ہے اس کو کوئی بھئی یہ کوئی چیز چاہیے یہ لے لو، وہ چیز لے لو. مطلب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وقت اچھا گزرا، لیکن نہیں بعض چیزوں پہ وجہ سے گزارا بندے کا ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ قرآن مجید کی یہ جو اس آیت ہے خاص طور پر یہ حقیقت بتا رہی ہے کہ ہم جو لوگ پریشان ہیں، ہم جنتوں کی تلاش اس دنیا میں کر رہے ہیں، یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور وہ جب اگر بہت ساری چیزیں مل بھی گئیں، موت آ جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تم کس چیز کی تلاش کرو؟ جنتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جو اصل کر سکتے ہو. تو وہ جو احسن عمل، یہ جو ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، you can try to make your paradise the best paradise due to the good deeds. That's what you can do. Here if you do even worse. تو یہاں جو کم ملتا ہے زیادہ ملتا ہے، اللہ کا شکر کرو، صبر کرو، وہی تمہارے لیے بہتر ہے. بیماری آئی وہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کرائے گی. If you have illnesses, that also actually will be a blessing for you if you be patient. یہاں یہ مسئلہ ہے. ورنہ اس لیے کہ گوروں کو یہ مسئلہ ہے نا ایتھیسٹ کا، ان کو کیونکہ وہ آخرت کو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ بچے بندو کو بیماری کیوں لگ گئی، یہ کیوں ہو گیا، فلانا ڈسیبل کیوں ہو گیا، فلاں کو شوگر کیوں ہوگی، فلاں کا یہ کیوں ہو گیا. تو میں کہا بڑا ہی سوال کر لو، بندے مرتے کیوں ہیں 100 سال بعد؟ ساری باتیں چھوڑ دیں، وہ ساری چھوٹی رہ گئی نا. وائی پیپل ڈائی آفٹر 100 150 years؟ دس از بگ پرابلم. اس کو سالو کرو. اف نیچر از ڈوئنگ دس تو نیچر از بینگ انجسٹ. نیچر کیوں مار رہی ہے؟ درخت جو ہے پتھر ہے وہ لاکھ لاکھ سال زندہ رہ رہا ہے، ہمیں وہ 100 سال بعد ہی مار دیتی ہے نیچر. تو نیچر پھر وہ ان کو مسئلہ ہے. اس the life only makes sense when you believe in Allah Azza wa Jalla. Otherwise it won't make sense. پھر وہ سینس ہی نہیں میک کرتی. 60 70 سال 70 80 years of life, what is this? Where are people going? کوئی زندگی ہے تو چھوٹی. یہی تو اللہ پاک بھی فرما رہے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. This is nothing, 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 nothing. Not even value equal to a mosquito wing. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. The dunya does not have value in the sight of a. لیکن یہ ہماری بہادری ہے، ہماری عقل مندی ہے کہ اس مچھر کے پر لڑ کے مر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ مچھر کا پر ادھر چل گیا، پکڑو پکڑو پکڑو، دوسرا کہ نہیں میں پکڑوں گا، تھوڑا مجھے دے دو، تھوڑا مجھے دے دو. بھائی یہی کہانی چل رہی. وہ جن کو پتہ ہے کبھی اب مچھر کے پر کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہم تو خود باز ہے. اللہ نے ہمیں شیر پیدا کیا. We are ourselves eagles. ہم تو خود باز ہے. ہم تو اڑ کے جنتوں میں جائیں، آسمانوں میں اڑنا ہے ہم نے، دنیا میں نہیں رہنا. لاسٹلی یہ صورت جو ہے this also speaks about friendship. اصحاب کہف, who were they? Friends. So it shows کہ what type of friends you should have. So I will just comment on that and then we go into the majlis of zikr. یہ lesson ابھی جاری ہے, continues this one, because it's captivating. دیکھیں نا ہر بندہ, میں آپ اسی پرابلم میں ہے, میرے پیسے بڑھ جائیں, مجھے گاڑی اچھی مل جائے, میرا مکان بڑا ہو جائے,
मुझे एक बीवी दो मिल जाए, दो है, तीन है, जिनकी चार है वो भी खुश नहीं। वो कहते हैं हम ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं कहा फिर एक ही पर आ जाओ। फिर अगर चार करके भी आप ज़्यादा परेशान हैं तो फिर एक बेहतर, परेशानी तो कम होगी। खुश नहीं बंदा, इधर बंदा परफेक्शन नहीं है। दिस इज नो परफेक्शन, नेवर विल बी। इवन यू इफ यू हैव 70, जन्नत में तो कहते हैं ना 70 हूरें तो बंदे खुश हो जाएंगे कम अज़ कम। यहाँ 70 से भी खुश नहीं हो गए। आस्क पीपल, ये जो गोरे हैं इन पर तो कोई पाबंदी नहीं ना। और अनदर उनकी ज़िंदगी में क्या पता उन्होंने 100 गर्लफ्रेंड रखी हो, पूछने खुश है? 100 औरतों से तल्लक रख के भी खुश नहीं है। तो ये यहाँ खुशी नहीं मिलती ऐसे। दिस इज़ नॉट, देयर इज़ नो परफेक्शन देयर। ऑल आर फ्रॉडस्टर्स एक्सेप्ट एक्चुअली द रिलेशनशिप फॉर अल्लाह अज़्ज़ा व जल। दैट्स व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट। अस्हाबुल कहफ देखें, वो इसके बाद स्टोरी शुरू होती है उनकी। इज़ अवल फित्यातु इलल कहफी फ़क़ालू रब्बना। इस आयत के बाद नेक्स्ट वर्स इज सेज दैट दे वर यंग मैन, देयर फ्रेंडशिप वाज फॉर अल्लाह अज़्ज़ा व जल सुब्हानहू व तआला सेक। ये होती है फ्रेंडशिप। विच फ्रेंडशिप? दैट दे हैव लेफ्ट अबंडेंट एवरीथिंग, दे आर विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर ईच अदर to get food and things, all that story comes. But I just want to quote you one hadith which in crystal clear terms it describes the true friendship. It's narrated by Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, by Imam Ibn Majah, and it's graded Sahih, meaning it has authentic chain of narrations. Hadith is about, have you heard, you must have heard, that someone went into hell and then they will come to paradise after punishment, or Allah Azza wa Jal forgive. This hadith mentions a strange scenario that people, the person is at the doors of Jannah, वो जन्नत में पहुंचे हुए फिर वो हेल में जाते हैं। ये तो नहीं, इस ये हदीस में इसका इशारा मिलता है। ये तो सिनारियो already we have, this scenario we already know, because there will be many people who are going in hellfire, then they will go in Jannah. But this hadith mentions that the people going in, there will be people who are going to the doors, across the bridge of Sirat to the doors of Jannah, फिर वो दोज़ख में जाएंगे, then they will go in hellfire. वो कौन लोग हैं? Which are those people? This hadith mentioned. Listen. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when Allah has saved the believers from hell and they are safe, none of you will dispute with his companions more fiercely for some right or anything of his in this world than the believers, the awliya, meaning the believers will dispute with their Lord on behalf of their brothers in faith who have entered hellfire. देखना ना, यहाँ फ्रेंडशिप होती है दुनिया की. One friend, firstly that is for actually gaining something, and as soon as bad time comes or good time comes, people abandon their friend. They are, because they become rich now, they got a very good job, they got this, now they want different friends, they don't want to know you. Some problem comes, police आ गई, चोरी हो गई, कोई केस बन गया वगैरह, whatever difficult time comes, वो friends गायब हो जाते हैं. Those who used to say we are with you, we are with you, now they say we are not with you. वो अब जो मसला और हो गया है. But here we explain to people, हम यहाँ समझाते रहते भाई ये आपके दोस्त नहीं है. वो कहते नहीं अम्मी अब्बू हमारे दोस्त नहीं है, बुजुर्ग हमारे दोस्त नहीं, ये हमारा दोस्त है. So here Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is saying that actually that when people of hell will go in hell, paradise will go in paradise. So here in this dunya there are so many disputes happen. You see people are arguing and saying, no, I want my right, I want my house, this is my right, I want this. So Nabi अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे और अहले दोज़ख दोज़ख में. फरमाया कि कुछ जो दुनिया में
کبھی کوئی اپنے کسی کے ساتھ ایسی لڑائی، ایسا بحث مباحثہ سخت نہیں کیا جس طرح کچھ جو لوگ جنت میں جائیں گے، جو ولی اللہ بلیور مومنین ہوں گے، وہ اللہ سے جو ہے کریں گے، ضد کریں گے قسم کی محبت کے ساتھ کہ یا اللہ ہمارے جو بھائی تھے ہمارے ساتھ وہ ہمیں نظر نہیں، وہ جہنم میں چلے گئے نا. They will say, وہ کہیں گے, oh our Lord, they are our brothers, they used to pray with us, fast with us, perform Hajj with us, and you have admitted them to hell. وہ کہیں گے کہ یا رب العالمین یہ جنت میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، یہ دوست بنانے کے قابل یہ لوگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اے جی میرا فرینڈ، یہ جی میرا فرینڈ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، پیسوں کے بارے میں وہ ساری فرینڈشپ ختم ہو جاتی ہے. یہ دنیا کی حکومت نہیں، جنتوں کی حکومت ان کو مل رہی ہے. میننگ دے آر گیٹنگ دے. تو وہ یہ نہیں حوروں کو دیکھا تو باغ کھڑے ہوئے، وہاں کھڑے ہو کے وہ پھر بھی سوچ رہے ہیں کہ یار وہ جو لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ ملتے تھے، ہم ذکر کرتے تھے، وہ نظر نہیں ادھر آ رہے. وی کانٹ سی دوز پیپل، دوز فرینڈز، وہ نظر نہیں آ رہے فلانا فلانا، تو ہم تو ساتھ رہتے تھے. دے یوز ٹو پرے ود اس. وہ اللہ سے کہیں گے وہ کدھر ہیں؟ وہ تو دوزخ میں چلے گئے ہیں. Point to note is that they will not be captivated by paradise even, and will remember their associates, their friends. وہ نہیں کہیں گے وہاں جنت میں ان کو پتہ ہے ہم نبی علیہ السلام سے مل سکتے ہیں، حوروں سے مل سکتے ہیں، صحابہ سے مل سکتے ہیں، اپنی بادشاہتوں میں we can go in our own palaces, sit in palaces and rule and get the pleasures of Jannah. But وہ دروازے سے کہیں گے کہ یا اللہ وہ کہاں وہ لوگ ہمارے جو ساتھ دو دوست تھے، ہمارے ساتھ نماز روزہ کرتے تھے. This also actually answers the question when many people ask. ان کو جب کہیں نا تزکیہ کرو، that purify yourself، بھئی اپنے آپ کو پاک کرو، گناہوں، حسد، بغض، یہ چیزیں چھوڑو، تو وہ کہتے ہیں جی کیا کرتے ہو، کیا کہتے ہو جی، اور کیا کہتے ہو، نمازاں پڑھنے پہ، روزہ رکھنے پہ، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھنے ہیں، اور کیا کہتے ہو اسی کے کریے. وہ یہی ہے جس وہ چیزیں پھر بھی دوزخ آپ کو بچا نہیں سکتی جب تک تزکیہ نہ ہو. Because those deeds, good deeds will be transaction, they will be exchanged for wrongs which a person have committed and violated the rights of people. کیونکہ تزکیہ نہیں ہوا تو وہ لوگوں کے حقوق کھائے گا بندہ. جب لوگوں کے حقوق کھائے گا تو وہ جو نمازیں روزے پڑے ہوئے ہیں وہ سارے ان کے پاس اجر چلا جائے گا. اس لیے یہ لوگ دوزخ میں پہنچے ہیں. ورنہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ وہ نماز پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، روزے رکھتے تھے. یہ تو حدیث خود کنفرم کر رہی ہے. The hadith is itself actually you may say confirming this and assuring us actually that these people were believers, وہ مسلمان ہیں. They were actually also, they used to fast, they used to pray, they used to do hajj and other things. Now this is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying that they, on behalf of their friends, they will argue with Allah subhanahu wa ta'ala. وہ اللہ سے جو ہے ضد کریں گے پیار محبت ادب سے کہ یا اللہ ہمارے دوست وہ جو ہے بھائی جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے وہ کدھر گئے. یہاں تو کسی کو کہا جائے میرے دوست جاؤ فلاں سے بات کرو تو ہو سکتا ہے وہ بات ہی نہ کرے، میں کیوں کروں اس سے. تو یہ دیکھ لیں اللہ پاک سے وہ بات کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں. دین اللہ ول سے، اللہ پاک فرمائے گا He will say, okay, go, jao, and bring forth those whom you recognize amongst them. They will come to them and they will recognize them by their faces. The fire will not consume their faces. Although there will be some whom the fire will seize halfway up to their shins, and others whom will seize up to their ankle. They will bring them forth. And they will say, our Lord, we have brought for them out for those who you have commanded us.
اللہ پاک ان کو فرمائے گا ٹھیک ہے جاؤ دوزخ میں جاؤ اور ان کو لے آؤ. دیکھیں نا یہ جائیں جنتی, وہی میں نے کیا بھائی جنت سے دوزخ میں جا رہے ہیں دوبارہ. یہ دوستی تو یہ ہے نا کہ وہ اپنی جنت چھوڑ کے دوزخ میں جانے کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں دوستوں کے لیے, اتنے کے لیے. یہ ہوتی ہے نیک بندوں کی اللہ کے لیے دوستی. اور دوسرے تو دوستیاں تو چھوٹی موٹی یہ چیزوں کے لیے ختم ہو جاتی ہے کہ یہ ہے فرینڈ شپ کہ وہ دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے کہا یا اللہ دوزخ تو آگ ہے ہمیں جلائے گی. انہوں نے کچھ نہیں دیکھا, حدیث میں ایسا کچھ نہیں. اللہ پاک نے حکم دیا, انہوں نے کہا اللہ نے حکم دیا ہم جائیں گے دوزخ میں. بٹ وین دے ول گو ان ہیل فائر, جب وہ دوزخ میں جائیں گے لائک دا فائر بیکیم گارڈن اینڈ کولنس اینڈ پیس فور سیدنا ابراہیم علیہ السلام. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی, باغ بن گئی, یہ جائیں گے تو دوزخ بھی جنت بن جائے گی ان کے لیے. کوئی ہیٹ نہیں, کوئی درد نہیں. دوزخ بھی ادب کر رہی ہے ان کا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. دوزخ کو بھی پتہ ہے, کنٹرول ہے نا اللہ پاک کا. اللہ پاک چاہے تو وہاں دوزخ میں بھی ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. دوسروں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن یہ اپنے چلتے جا رہے ہیں, فری چلتے جا رہے ہیں, کوئی خطرہ نہیں, کوئی شے نہیں. And they say they will, وہ فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ وہ ان کے چہروں سے پہچان, ہاں یہ ہمارا بندہ دوست تھا, یہ ہمارا دوست تھا, کیونکہ آگ ان کے چہرے نہیں جلائے گی. کسی کو گھٹنوں تک, کسی کو ادھر تک چہرے, کیونکہ سجدہ جو بندہ کرتا ہے اس کی برکت سے اس چہرہ اس کا بچا. اللہ بھی حیا کرتا ہے, اس لیے کسی کے منہ پر تھپڑ نہیں مارنا چاہیے. نبی علیہ السلام منع فرمایا, جنگ میں بھی, لڑائی میں بھی, ویسے بھی کوئی بچوں کو بھی, میاں بیوی ہیں جو بھی ہے کسی کو, اس میں اللہ پاک نے بھی اس کا حیا ادب کیا ہے, اس کو اکرام بخشا ہے. دوزخ بھی اس کا ادب کرے کہ نہیں یہ کرنا. تو وہ جائیں گے, وہ لے آئیں گے. they will say یا رب العالمین we have brought whatever you have commanded, whoever you have come, ہم لے آئے ہیں. وہ لیکن ان کے دل میں ہوگا کہ جن کے دوسرے ہیں جن کو ہم پہچان ہی نہیں سکے, جن کے چہرے بھی جھلس گئے ہیں, وہ اتنے کو غلط کام کیے انہوں نے, تو وہ تو ہم جانتے ہی نہیں وہ کون ہے. اللہ will say then, وہ تو لے آئے لیکن اللہ کی مرضی تو بندوں سے زیادہ ہے, اللہ پاک تو زیادہ رحمت والا ہے. Then Allah will say bring forth, go back again, bring forth those who have a dinar's weight of faith in their heart. دینار کا کتنا ویٹ ہوتا ہے؟ 4 گرام. جن کا 4 گرام بھی ایمان ہے, عمل کوئی نہیں ہے اچھا. اس لیے آپ کو کہتے ہیں اچھی مجلس میں جانا چاہیے, ذکر کی مجلسوں میں, نیک مجلسوں میں. چاہے بندہ گناہ گار, چاہے پب سے ہی اٹھ کے آ رہا ہے, آ جائے, اس کا بھی ہو سکتا ہے بخشش ہو سکتی ہے. نیک مجلس میں, نصیحت کی مجلسوں میں, چاہے بندہ جتنا گناہ گار ہے, he never should, that's his lifeline. یہ اس کی جو ہے یعنی زندگی جو بدل بھی سکتی ہے بچا. اب یہ بندے جن کی بات ہو رہی ہے یہ کوئی نیک نہیں ہے. بندہ کہ وہ اسی تے گناہ گار ہاں, سارے کول تے اس طرح دی عبادتاں نہیں ہوندیاں, عبادتاں نہیں ہوندیاں, بیٹھتے رہو آ کے تے کھاتے لو بہ کے, یعنی بیٹھو اور کھاؤ, یہ تو کر سکتا ہے بندہ. اس کا بھی فائدہ ہے. دیکھیں اس عمل تو انہوں نے کچھ اچھا نہیں کیا ہوا, تو صرف ایمان ہے وہ بھی تھوڑا سا. تو اللہ پاک فرمائے گا جن کا دینار کے برابر ایمان ہے ان کو بھی. یہ کس کو اللہ پاک فرمائے؟ ولیوں کا بھی. نبیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, نبی علیہ السلام کی شفاعت کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ تو ولیوں کی اور مومنین کی, جو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو یعنی مسلمان ہے, مومن متقی ہیں. Then Allah Azza wa Jal will say, bring forth those who have dinar's weight of faith in their hearts, then those who have a half a dinar's weight in their heart, then those who have a mustard seed's weight. فرمایا اللہ پاک, پھر فرمایا کہ جاؤ جن کے پاس آدھا دینار کا یعنی 2 گرام جن کے پاس ایمان ہے, پھر فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر ہے. کبھی زندگی میں انہوں نے ذکر ہی کیا ایک دفعہ, وہ بھی لیا ان کو. اس لیے کہتے ہیں نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو. Don't never ever be hopeless and never ever consider any good deed small. جو بھی آئے small ہے, کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ.
अब देखें ये बात हो रही, उम्मीद दे रहा है अल्लाह पाक यहाँ. So Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala said, he who does not believe this, let me recite, surely Allah wrongs not even of the weight of an atom or a small ant, but if there is any good done, he doubles it and gives him a great reward. That's in the Quran. So Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, he narrated this hadith and then mentioned this verse. So this gives us many, this also outline the significance of tazkiyah, that because praying thing, that's very good, but tazkiyah is also very important, because otherwise you won't be able to go and get into paradise without the tazkiyah, except Allah's fadl. And secondly, it shows the true friends. ये है दोस्त, ऐसे लोगों से दोस्ती लगाओ जो जन्नतों में जाके भी आपको ना भूलें. Those who do not forget you, even they gone in paradise and you are in hell. I mean, they ask about you, they even request Allah subhanahu wa ta'ala, and they're leaving their comforts and they want to go into hellfire to get you, even though if there is discomfort. Secondly, it shows the benefit of good company, the good majalis, little bit of good deeds, that a person should actually keep attachment, because that there is a hope that a person will be saved. So may Allah subhanahu wa ta'ala enable myself and yourself to appreciate this blessing of Allah and be thankful to Him. And this is one of the lessons of Surah Kahf, because all the story revolves around the friends, the Ashab al-Kahf, the people of Kahf who had friendship for the sake of Allah Jalla Majduhu. So from now on, you try to find those people as well, those who have relationship with you for Allah Azza wa Jal, and you also have for Allah Subhanahu wa Ta'ala. There is no dunya, money, anything involved. Okay, business is business, work is work, marital relations is marital, but friendship with those who really is only for Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah ahsanal jazaa. Jazakallah khair. As you can see, majority of us, our worldly problems that we have, the solution lies in tazkiyah, and many of you have heard the word tazkiyah, and this is exactly what we teach here in this center. And we have mentors, brothers for brothers, sisters for sisters, who can teach you how to travel on this path and to free ourselves to discover the truth. And as our blessed teacher said, the one who travels on this path of the haqq, the truth, is the one who then truly frees himself. Because if you are chained to worldly desires, then you are not free, you are really enslaved. So to free yourself is to learn this process of tazkiyah, of self-purification. We have brothers available here, inshallah. They will be here on the front after the zikr majlis. Brother Jabir, Husnain and Brother Javed, who will be able to, for those of you who want to sit down, all of you who have not been exposed to this before should sit down with them and learn how to achieve tazkiyah. And for those of you who already are familiar, who are on the path, who sometimes slip, who need to be picked up, we have one-to-one coaching, consultancy as well with you. Some of you may have mentors already that have been allocated to you. Today, this is an opportunity to sit down with them again and review your journey and get a little bit of help again if you are struggling. You know, it's very easy to fall into that trap where you start struggling on this path because obviously dunya has its own sort of attractions, and this pulls you in the wrong direction. There's many battles going on out there inwardly as well. So that opportunity is available for you. Please give your name to Brother Jabir for those of you who want to have a one-to-one with one of the trainers and mentors. For those of you who are new and would like the opportunity to meet, have a mulaqat with our teacher Shaykh Ahmad Dabbagh, then give your name to myself, inshallah, and we will try and facilitate. And yeah, so this is one final message, is that there's an event going on this Sunday, 10th of September, in Memory Lane, the Oasis of Dua. Basically, it's for sisters only, where our honorable teacher will be attending, where you will learn how to do dua properly to Allah subhanahu wa ta'ala, and how you can change your life by
doing dua properly. So this is Sunday. Posters have been circulated around. So inshallah, sisters have circulated in various groups. So for those of you who have time, the sisters especially, and for you guys to share with your own families as well, that's this Sunday, 6:30, Memory Lane in Bolton. So inshallah, we're going to our zikr majlis now. If I can request you all to stand up, just refresh yourselves, just to get some blood flowing into your legs. And also get into the right mindset. These gatherings of zikr are, the nourishment for our spirit. This is where angels gather and join us when we are doing the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. So for each and every single one of you, you need to also participate in this loud zikr. Do not sit there silently, as many people we've observed just sit there silently. Maybe they are doing zikr, but they are doing it silently. This is a loud zikr majlis, especially you brothers up here. You should not be shy. Really, get your sort of soul into it and do this zikr loudly. So basically, do not be shy. As long as you're not too loud, but at the same time, we don't want you to be sitting there silently. And think of the three keys. Allah subhanahu wa ta'ala is with me, watching me, and hearing me. And Isha Jamaat will be straight after the zikr majlis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتدم لكل حول من الأهوال